ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو الرحمن الرحيم ولي waxaynu ku jirnaa chapterkeeni labaad ee mole and stoichiometry casharkeeni kan ka horeeyay waxaynu ku eegnay relative atomic mass formula mass relative molecular mass ilaa saddex qodob oo introduction aynu ku eegnay waxaanu ku eegnay common elements ka amba curiyaasha common ka ah sidee loo calculate gareeyay relative atomic mass koogi amba ram koogi haddii aad relative atomic mass ka elements ka common ka aad haysatid ma heli kartaa relative molecular mass ki ama mass ki molecule ka ma heli kartaa isagana waxaanu soo sheegnay in lagu helayo isugeynta atomada formulada molecule ka ku jira examples badan baynu ka shaqeynay exercise na ka shaqeynay maanta waxaanu eegaynaa qodob ka mid ah chapter kaasi oo qodobada ugu muhiimsan percentage composition waa maxay percentage composition kii horta maxaynu soo saaraynaa percentage composition kiisa waxaanu soo saaraynaa different compounds haddii curiyaal kala duwan lagu siiyo dee formula haddii formuladooda lagu siiyo formula of the compounds haddii lagu siiyo amba formula molecular formulahi amba dee chemical formulahi different compounds haddii lagu siiyo ma soo saari kartaa mass percent of each element in the compound inta curiye kasta uu compoundkii ka yahay for example haddaad haysato water molecule oo kale haddee formuladaas u taagan tahay intee water masskeedu yahay hydrogen intee masskeedu intee percent ayaa ah hydrogen intee percent ayaa ah oxygen masska water oo ka kooban hydrogen and oxygen intee hydrogen intee oxygen haddaan ku tuso tusaalayaashii markii u dambeysay aan waday oo ahaa carbon calcium carbonate sodium chloride haddii ionic compounds ka lagu siiyo formuladooda weynagii formula masska soo saaraynay compound kan moleculekiisu ka yahay amba dee formuladiisu ka yahay intee ayaa ah masska compound kan intee percent ba ah calcium intee percent ba ah carbon intee percent ba ah oxygen each element in the compound curiye kasta oo compound kan imika kamidi contributes a fractions of mass of the compound sabuugina ku qoran qayb kamida masska compound kiisa curiyahan waa calcium qayb kamidi waa carbon qayb kamidi waa oxygen maadaama each element uu compoundki uu ku jiray qayb kamida masskiisa yahay waa inaynu garan karnaa mass percent of each element in the compound boqolkiiba intee mass ahaan uu curiyahani compoundkan ka yahay boqolkiiba intee hydrogen ay water ka tahay boqolkiiba intee oxygen ay water ka tahay calculationka caynkaas ayaynu samayn doonaa waxaanu isticmaali doonaa formula yaro common ah oo aad u wanaagsan oo runtii gidigood aad u wada isticmaali karayso way haddaynu eegno it gives waxay ku siinaysaa the percentage by mass of each element in the compound intee masskan sodium chloride haddii table saltka caadiga ay tan tahay compoundkan dee formuladiisu ay kaa tahay intee sodiuma intee chlorina mass percent haddaba maxaynu ku helaynaa of each element in the compound formula noocmaa ayaynu ku eegaynaa formuladan aynu ku helaynaa mass percent of each element in the compound element x ba dheh mass percent of element x maxaynu ku helaynaa waxaanu ku helaynaa mass of element x in the compound egda mass of element x haye in the compound divided by haye mass of the compound amba molar mass mi bugaagta qaar dhahdaan mass of the compound ka bugaagta qaar waxay ku qoraan amba formulooyinka qaar waxaad ku arkaysaa molar mass qaarkood waxaad ku arkaysaa formula mass of the compound haddaad kuwa kala duwan ku aragta hala yaabin it means waa mass of the compound times 100 formulada yar baa inagaga filan inaynu soo saarno mass percent of each element in the compound formuladaasi ayaa inagaga filan inaynu soo saarno mass percent ka elementyada kala duwan ee curiyaha compoundkaasi ka kooban yahay compound kasta waxa uu ka kooban yahay different elements ومرة
elementska mid walbaaba masskii guud ee compoundkii boqolkiiba intee ayuu ka yahay way formuladan aynu si wanaagsan u isticmaali karnaa bal example kan koowaad eeg example 1 example 1 haddaynu bal isla eegno example 1 buuggaaga waxaa ku qoran aye ammonia is a common used fertilizer ammonia was a common used fertilizer waxa weeye fertilizer haddaad maqashid waa common used fertilizer fertilizersku maxay yihiin waa carra nafaqeeyayaasha kole biology ku qaadateen waa source of nitrogen waa source of nitrogen waa common used fertilizer haddaba mass percent of nitrogen in ammonium nitrate waxa lagu yidhi work out egda haddaba amba calculate maadaama ammonia ay tahay source of nitrogen calculate the mass percent egda hadda of nitrogen waxaad soo saartaa mass percentka nitrogen in ammonium nitrate ammonium nitrate kan amba compound kan ammonium nitrate intee nitrogena very simple si aynu u soo saarno mass percent of nitrogen waynu heli karnaa mass percent of hydrogen waynu heli karnaa mass percent of oxygen boqolkiiba intee ammonium nitrate oxygena boqolkiiba intee nitrogena boqolkiiba intee hydrogena mid walba waynu heli karnaa way seven ku helaynaa waynanu haysanaa mass of the element in the compound amba mass of element x waynanu haysanaa masskii guud ee compoundka ugu horeyn wayna taqaanaa relative atomic masska kuwan oo dhan waa common waa lagu siinayaa relative atomic masska nitrogen waa 14 ka hydrogen waa 1 haye ka oxygen waa 16 waxa ugu horeeya doonaysa inaad soo saarto waxa weeye masskii compoundka kow masskii compoundka markaad helaysid eed wadid ee formula masskii compoundkan aad soo saarisid amba relative molecular masskii waxa isagana aad ku dhex ogaanaysaa elementka doonayso gaarbaad aad u helaysaa way tusaalahan markaynu maskan guud ee compoundka soo saarayno waxaynu isu geeyeenaa maskii elementyadan compoundka ku jira way nitrogen oo kale maskeegu waa intee waa 2 atoms midkiiba ramkiisu yahay 14 oo martanta hydrogen waxa weeye waa 4 atom oo mid baa uu yahay hal ka waa 28 kana waa 4 way oxygen oo kale waa 3 atom oo midkiiba yahay 16 isaguna waa maxay 48 isu soo geey 32 plus 48 waa maxay waa 80 gram per mole waa martanta intaasoo gram ayaa ku jirta halkii moolba ee ah maxay ammonium nitrate haddaba 80 gramkaas hadduu yahay 100% intee ah nitrogen intee ah oxygen oo martanta imika masska nitrogen ay gaar ugu leedahay compoundkan me waa ka waayahay masska nitrogen gaarkeeda ay u leedahay waa ka markaynu soo saaraynay masskii guud ee compoundkuna me waa kan oo martanta si yaro simple maxaynu heli karnaa mass percent of nitrogen maxaynu ku helaynaa markaa mass percent of nitrogen maxaynu ku helaynaa mass percent of nitrogen waxaynu ku helaynaa mass of nitrogen aye masskii nitrogen waa imisa of nitrogen in the compound masskii nitrogen ee compoundka ku lahayd aye divided by maxay molar masskii amba formula mass badhe oo baladeeg hadda times 100 si aynu formuladan ugu apply gareyno oo aynu soo saarno mass percent of nitrogen and ammonium nitrate halkan waxaan ku calculate gareynaa masskii ay nitrogen gaar u lahayd oo martanta masskii guud ee compound then 100 baynu ku dhufanaynaa baladeeg hadda aye waa 28 divided by maxay aye 80 times 100 masskii nitrogen ay ku lahayd compoundka percentage ka ahayd waa maxay 35% markaad labadan isu qaybso 100 ku dhufato maxay noqonaysaa 35% imika ammonium nitrate oo saddexda element ka kooban 35% waa maxay 35% waa maxay waa nitrogen another example kale haddaan tusaale kale ku tuso
tusaalahan yar waa very simple haddaan tusaale labaad ku tuso tusaalaha labaad waxa uu ku yaallaa isna buuggaaga tusaalaha labaad muxuu ku leeyahay example 2 example 1 waxa la weydiiyey ammonia inay tahay common fertilizer carra nafaqeeye nitrogen laga helo mass percent nitrogen intee leeg ayaa ku jira ammonium nitrate masskii guud ee compoundkeenu calculate garaynay kay nitrogen gaarka u lahayd baynu soo qaadanay kii compoundkeenu u qaybinay 100 baynu ku dhufanay simple ka kaalay example 2 bale hadda buuggaaga example 2 haddaad eegto muxuu leeyahay isaguna example 2 waxa uu ku leeyahay what is the percentage of each element in glucose ugu dambeyn su'aasha lagu weydiiyey waa maxay waxa lagu calculate ama what is the mass percent of each element in glucose waxa lagu waa maxay what is the mass of each element in glucose or formula tahay C2H6OH C6 H2 alif O6 formula glucose waa taa C6H2 alif O6 haddii lagaga soo sheekeeyay glucose waxa laga helaa marka caanaha lagu sameeyo meter example ka su'aasha u dambeysay lagu weydiiyay waa maxay mass percent-ka each element in glucose glucose imse element bay ka koobantay carbon hydrogen and oxygen glucose ta jirkeenu u baahan yahay metabolismka cells in the body intee haye carbon intee hydrogen intee oxygen very simple maxaanu haysanay formuladeeni haddaad xasuusato element kasta mass percent-kiisa maxaanu ku heli jirnay imika labadan example maxay ku kala duwan yihiin mid waxa lagu weydiiyay hal element eegdaada kii hore maxaan leeyahay calculate the mass percent of nitrogen in ammonium nitrate imika laakiin maxaa lagu yiri waxaad soo saartaa curiye kasta oo compoundka kamidi inta uu percent ka yahay waa iyadoo markii hore lagu weydiiyo kale lagu raado intee mass percent nitrogen intee hydrogen intee oxygen in ammonium nitrate laguma orantaa hal element baa laga soo qaatay waa aniga imika ku raada su'aasha bedela oo ku raada calculate the mass of carbon in glucose laakiin imika maxaa lagu weydiiyay each element in the compound sano kale waa loo dhigi karaa su'aasha iyaduna way fududahay zero fudud baynu ka shaqeynaa maxaynu samaynaynaa mass percent of carbon baa horeeye mass percent of carbon maxaynu ku helaynaa mass of carbon in the compound masska uu carbon ku leeyahay compoundkii eegdaada divided by formula masskii ama molar masskii glucose oo lagu dhuftay maxay 100 maxaanu ugu horeyn talaabada ugu horeysa qaadaynaa si aan u helno mass percent of carbon waana naqaana glucose formula masskeedii waana naqaana gaar ahaan carbon inta uu mass leeyahay halka yar hoose aynu ku calculate garaysano carbon waa imisa waa 6 atom hydrogen waa 12 atom oxygen waa 6 atoms in the formula mid walba raamkiisa ma taqaan raamka carbon imisuha waa 2 alif haddii aan lagu sii waana sano kale u garan kartaa waayo imisa example baynu ilaa maanta soo bixinay relative atomic mass ka carbon ka hydrogen ka oxygen way marka relative atomic mass ka carbon 2 alif buha ka hydrogen xabad buha 1 haye ka oxygen waxa uu 16 inta markaad isku dhufato waxaad siiro kooban u helaysaa haye formula masskii uu yeelanayay compound-kani way 6 times 2 alif waa maxay 72 haye kana waa maxay 2 alif 6 times 16 waa 96 isu soo gee waxa weeye 180 formula masskii compound-ka glucose waa 180 way haddaba si aynu formuladan u apply garayno maxaynu isu qaybinaynaa masska uu compound-ka carbon gaar ugu leeyahay iyo kii guud ee compound-ka ayaynu boqol ku dhufanaynaa si aad u calculate garayso mass percent of an element in the compound formula masskii compound-ka soo saar masska compound-ka uu element-ka gaar ugu leeyahay totalkiisa soo qaado oo waa imisa imika markaynu formula masskii compound-ka calculate garaynay carbon masskan 180 ka muxuu ku leeyahay 72 haye kii guud ee compound-kuna
aye 180 maxaynu ku dhufanaynaa 100 20% hadda kaas waa maxay waa kii carbon kii oxygen min ku xisiinayna waa martan dad hay kii carbon oo imisa marka waa 40% carbon muxuu ka yahay compound kan 40% bal ma soo saari karnaa mass percent of hydrogen how fududay mass percent of hydrogen maxaynu ku helaynaa masska hydrogen gaar ugu leedahay compoundka oo me waa kan iyo kii guud ee compoundka muxuu noqonayaa 2 alif hay masski carbon halkaas maxaynu ku bedelanaa hydrogen masski hydrogenta gaarka igu lahay kii guud ee compoundka oo 180 hay totalkiisu muxuu noqonayaa times 100 kan muxuu ahaa 40% kan halkaa ku qor kan waa 40% bal kana aynu isleegna hada maska hydrogen maxaan ku helnay waxaan ku helnay maski gaar hydrogen u lahayd oo inuu qaybinay kii guud ee compoundka oo ku dhufanay 100 isna muxuu noqonayaa 6 point something 6.7% baladeey sheegda hada kii oxygen ma heli karaynaa markii oxygen ma heli karaynaa waynu heli karaynaa very simple oxygen maxaynu ku helaynaa tab leeg mass percent of carbon mass percent of hydrogen aye halkaas baynu ku bedelaynaa haye mass percent of oxygen mass percent of oxygen maxaynu ku helaynaa isagana masski oxygen ay formulada ku lahayd waa kee waa kan 96 ka weeye iyo kii compoundka oo 100 lagu dhuftay haye muxuu noqonayaa mass percent of oxygen wuxuu noqonayaa 96 divided by 180 times 100 isna muxuu noqonayaa hada isu geynta isna waxa uu noqonayaa 96 180 markaad u qaybiso haya hada resultka ku soo baxaya muxuu noqonayaa ardayo hada resultka ku soo baxaya waxa uu noqonayaa mass percentka ay 53.3% 53.3% plus 6.7 plus 40% ahaa maxay carbon inta markaad sugeyso waa inay ku siisaa maxay 100% waayo saddexdii element mid waa 53 mid waa 40 waa maxay waa 93.3 6.7% noo qaybi waa 100 u gee waa 100% saddexdan element marka la sugeeyo waa in compoundka masskiisa ku siiyaan oo ah maxay 100% way ka kaalay bal another example kale ayaa isna halkaa ku qoran oo ah example 3 example 3 gu kan in yar buu ka yara duwan yahay example 3 waxa uu ka hadlayaa uu ka yara kakan yahay 1% by mass of intellect ayaa ku jira water inhydrated aye copper 2 sulfate hydrated copper 2 sulfate intee percent baa water imika element laguma weydiin waxa lagu yiri mass percent of water baa lagu weydiiyey way example 3 muxuu leeyahay example 3 haddaad eegto waxa uu ka hadlayaa what's the mass percent waa maxay mass percentage amba what percentage by mass ayaa ku jira water inhydrated water amba inhydrated copper 2 sulfate intee ayaa what percentage aye by mass ayaa ah of water intee biyood ayaa amba intee cuf ahaan biyo ahaan ayaa intee cuf ahaan biyo ku jirta what percentage by mass of water in copper 2 sulfate ah maxay hydrated copper 2 sulfate intee water ah markaasoo kale samaynayno very simple mass of water halkii aynu element gaara ka raadinaynay ayaynu ka dhiganaa imika molecule-kan markii hore muxuu ahaa mass percent of carbon mass percent of oxygen hal element baynu raadinaynay halkaynu hal element markii hore ka raadinaynay imika molecule compound ka midna way raadin karnaa maxaynu ku helaynaa formuladu waa tabtii uu wax iska bedelayaa ma jiro halkii aad elementka ka dhigaysay maxaad ka dhigi kartaa compound waa kan saddexda formula meesha ku qoran waa mid formulada koowaad laga draft gareeyay haye mass percent of water
halkii element ku bad molecule ka dhigaysaa haye muxuu la mid yahay waxa aad ku helaysaa haye mass of water in the compound masskii molecule kani uu compound ka kalaha haye divided by molar masskii amba formula masskii compound oo lagu dhuftay maxay waa isla formuladii hore oo eegada haddaynu eegno the difference between the two formulas wax farq oo u dhexeeya ma jiro tan halkaynu ka raadinayno molecule ayaynu halkaa ka raadinayno element haddii halkan element noqotona elementka masskiisi iyo kii guud ee compoundku baa loo qaybinaya 100 baa lagu dhufanaya iminka markaynu water raadinayno maxaa la samaynayaa de masskii molecule-ka kii guud ee compoundka oo lagu dhuftay 100 ma soo saari karnaa iminka haddaba intee water ah compoundkan waa kan intana water ah marka hore waxaan laga rabaa inaynu soo saarno formula masskii compoundka guud ahaan marka dambana water kan aynu gaar u soo saarno deeta ka water kan intaynu gaar u soo saarno aynu kii guud ee compoundka u qaybino deeta boqol ku dhufano inagoo formulada isticmaalayna waayahay bal ugu horreyn aynu ku horreyno hydrated copper 2 sulfate inaynu formula masskeyga amba molar masskeedii soo saarno oo molar masska uu element uu compound leeyahay amba relative atomic masskiisa waxaa loo qaadan karaa haye maxaa lagu calculate garayn karaa relative atomic masskana la isu geeyey bal ii sheeg hadda copper waa imisa masski compoundka copper waa hal waa 1 times 64 waa imisa 64 way sulfurna waa hal atom oo mid walba raamkiisu yahay 32 kana waa 32 haddaba imisa atom oo hydrogen halkan ku jira badana halkan ardaydu ku khalqashaa waa 5 molecule oo water ah oo 5 molecule ba hydrogen molecule ku jiraan haddana bal 5 ka reebno waa hydrogen molecule laba atom sooma marka 5 molecule oo caynkana min laba ku jiraan 5 times 2 waa maxay waa 10d hydrogen maxay noqonaysaa 10 oo 10 kana xagu ka yimi waa 5 molecule oo caynkaas ah oo mid walba ay ku jiraan laba atom haye ramkii maadaama 10 atom oo hydrogen inta ku jiraan times 1 waa imisa waa 10 5 molecule oo caynkaas ah markay mid walba hal atom oo oxygen ku jiraan waa maxay waa 5 oxygen waa maxay waa 5 times 16 bal inta isu wada geeyo inta markaad isu wada geyso 5 times 16 na ama afwan waa 5 ka 5 ma halka shantaas iyo afartaas isu geynaysa oxygen waa maxay waa 9 shan water ka ku jira iyo afarta sulfate ku jira isu geey ilaa compoundki guud ahaan waa 9 times 16 oo waa 144 isu qaybi 9 kan oxygen ta xagee ka keenay afar waa kuwa ku jira copper sulfate ama sulfate ayaan ku jira shanna waa kuwa ku jira molecule-ka water ka ah war kale ma tayda inta markaad isu geyso maxaa dhacaya haye 9 inta isu soo geey waa 250 gana waa maxay waa masskii guud ee compoundku lahaa ama formula masskii ama molar masskii compoundkan ka kaalay water gaar ma u calculate garayn karnaa intan ha waa hydrogen oo ah 10 times maxay de intan mad gaar soo saaraysaa labadan haye 10 times 1 waa maxay 10 times 1 waa maxay de waa 10 oxygen markan waa 5 haye intii ilaa water ay gaar ka lahayd markan oxygen 5 baan ku ori aan waterkii soo saaray markii masska guud ee compoundkana maxaan ku ori waa 9 waayo kan hydrated copper 2 sulfate oo dhan molar masskeedu waa inta waayo waxaanu eegaynaa each atom in the compound mass intee leegbu ku leeyahay compoundki war kale ma tayda way 5 times markan water bin gaar u calculate garaynayna 5 times 16 maxay noqonaysaa 5 times 16 maxay noqonaysaa 80 water molecule-ku gaarkii compoundka markuu ku dhex jiro waa isku 250 laakiin water moleculeska hydrated ka dhigay copper 2 sulfate gaar ahaan maxay u yihiin 90 haddaynu kii guud ee compoundka haysano kii molecule-kana aynu gaar u haysano maxaanu si yaro dhib yar ku soo saari karnaa waxaanu si yaro dhib yar ku soo saari karnaa aye inaynu soo saarno mass percent of this molecule in this compound maxaynu ku helaynaa marka waxaynu ku helaynaa
mass percent of water aye waxaanu ku helaynaa mass percentkii waterka maxaynu ku helaynaa waxaanu ku helaynaa masskii waterka oo ah 90 oo loo qaybiyey masskii guud ee compoundka oo ah 250 oo lagu dhuftay 100 intaas maxay la siimid tahay mar kasta haddii molecule yahayna waa masskii moleculeka kii gaarka ugu lahaa compoundka iyo kii guud ee compoundka maxay noqonaysaa 36% sabuugiina ku qoran exercise ayaynu ka shaqayn doonaa dhowr exercise ayaan ka shaqayn doonaa haddaad doonayso inaad soo saarto mass percent of element in the compound haddaad doonayso inaad soo saarto mass percent of the molecule in the compound intaba formulada isku midkaa baad isticmaalaysaa ee aan waxa badan ku kala duwanayn mass percentka moleculeka maxaa lagu helayaa kii moleculeka uu gaarka u lahaa compoundka dhexdiisa oo loo qaybiyey kii guud ee compoundka oo lagu dhuftay wabaartanta waxaanu ka shaqaynaynaa exercise page 36 ayaynu ka shaqaynaynaa dhowr exercise ayaynu ka shaqayn doonaa calculate the percentage by mass of carbon and hydrogen in ethane bal exercise ka ay bal exercise 1 egg exercise 1 ee hadda exercise 1 waxa uu ku leeyahay exercise 1 amba exercise ka koowaad ee ku yaala page 36 waxa uu ku leeyahay calculate aye waxaad soo saartaa the mass percent of aye a carbon and hydrogen in ethene oo ah maxay ethene maxay tahay C6 aye C2H6 mass percent of element carbon and hydrogen maxaynu ka noorta masska guud ee compoundka soo saar carbon waa imisa waa 2 atom oo mid walba raamkiisa waa taqaaneen oo yahay 2 alif waa imisa 24 hydrogenna waa 6 atom oo mid walba raamkiisu yahay 1 kana waa 6 maxay noqonaysaa 30 masski guud ee compoundku maadaama uu 30 yahay markaynu doonayno inaynu soo saarno mass percent of carbon maxaynu ku helaynaa kii carbon uu ku lahaa compoundka oo ah 24 haye kii guud ee compoundku 30 times 100 simple inta isu qaybi oo ku soo baxaysa haddaynu doonayno mass percent of hydrogen inaynu soo saarno waxaan ku helaynaa masska hydrogen gaarka u lahayd compoundka oo 6 divided by 30 times 100 wamartanta sidaas la mid ah ayaad uga shaqayn kartaa exercise-da buuggaaga ku yaalo dhan waxaan rajaynayaa at the end of this lecture keenan maanta casharkeenan lesson keenan in arday walba awood u leeyahay in haddii compound la siiyo formuladiisii yaqaanana atamada ku jira compoundka relative atomic mass ka mid walba inuu soo saari karayo intee percent baa atomkana intee percent baa elementkana intee percent baa elementkana compoundka adigoo formulada eegaya intee imika carbon iyo hydrogen iyo ethene baa sidaas la mid ah haye sodium hydroxide sodium chloride exercise badan baa kugu yaala meesha oo aan qaar ko doonayn inaad ka shaqeyso casharkan ku xiga waxaanu eegi doonaa mole calculationkii waa maxay mole cabirkan muxuu yahay intee particle baa ku jirta halkii mole calculationkii ayaynu eegi doonaa casharka ku xiga maanta waxaan rajaynayaa arday walbaaba inuu ka shaqayn karayo page 36 buuggaaga chapter 2 waxa exercise ku yaala waliba question 2 oo ah calculate the percentage by mass tii hore waynaga ka shaqeynay kuwa dambe oo dhan in aad ka shaqayn karayso ayaan rajaynayaa haddii la yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno